خب یه از اینجا بگم از پیچ پشت سر همه موها تو خواب خودش قرار بگیره. خب ادامه همون خواب موها رو خط فرق بغل اون رو میندازیم تا کنج داخلی شونه. انقدر از اون میکروفون نمره 6 میلیمتر قسمت تمپل ساید 6 میلیمتر حالی میکنیم. اینم به انگلیسی بگیم. چه بال میشه من اینجا بگم تا انگلیسی شدید. آیلتس تو قوی کنی همچنان میتونن زنده من بگم انگلیسیش کنیم. خب قسمت نیل پشت سرم با 6 میلیمتر خالی میکنیم. We're doing the same thing with 6 millimeter in the nape and neckline. زیر آکسیپیتال And under the occipital bone. We're doing the same thing with 6 millimeter number to make sure all the hairs is cut well. Now we're doing a 0 number. با خط زن نرسیده این خط صفر قبلی until the 0 line. Under the 0 line. Just move your finger to the outside. 4 میلیمتر دیده میشه 5 میلیمتر. گفتم دیگه من تا 6 میلیمتر. Just move your finger to the outside. قسمت هایی تیره میشه فقط با گوشه چارو میزنم داخلش. When you see the darkness in the hair, just use the edge of clipper. میلیمتر به علاوه گارد تا آخر باز lever fully open. همون کار تکرار میکنم ولی نرسیده به 4 میلیمتر قبلی. Under the 4.5 millimeter, not upper.
lever half, وسط منطقه پیمون. in the middle of the faith side. That's a faith part in the temple. سلام. دارم نمیزنم داداش. آره. خب دیگه لطف بکن یه نیم ساعت دیگه تماس بگیر با خودم بذار با صحبت بکنم به خبرش بود. صحبت بکنم. خب حالا 3 میلیمتر لول بسته. باز تا وسط فیت با 3 میلیمتر. 3 millimeter lever fully closed. We're going up under the 3.5. یک کنیم میلیمتر Number 1.5 گارد lever تا fully open. باز تا وسط. Again to the middle of 3 millimeter. اینطوری زبان منم خوب میشه سیانک. جدی میگم خودم زبانم خوب میشه تکرار کنم. آره. خب 2 گارد وسط. Lever to the half, closer to the half. پایین تر از Do it وسط. again, little bit down. Just use the edge of your clipper for fade. گارد بسته. Level fully closed. یک کنیم فقط روی خط صفر. Just under the line of the zero. Lever half با گوشه with edge of the clipper. روی خط. Just on the line point. Just use the edge and control your finger and hand. خود صفر باز با گوشه. Lever fully closed. That's a zero number. Just with edge. Now we're using a trimmer for fixing the outlines. از این مدادهای سفید هم میتونیم کمک You can بگیریم. use these pens. To make sure you're doing a correct job. And then remove the pen mark.
از این انگشت کمک Use میگیریم. this finger to hold a good position of the trimmer to make a clean screw. به صورت نیم دایره رو به جلو. We're going to the front in a square shape. In a circle shape, sorry. از استخون پشت گوش از زیرش Use the ear bone as a guide and make a straight line to the down. میخوای از این برای اینا یا ما چرخیم؟ تاریک نباشه. خب گوش پایین، شونه حجمگیر میندازیم Hold the داخل ear with your finger هم فید هم موهای پشتی که بلنده. and use the comb. موهای کوتاه مشخصه و بلند. Short hairs show up. شونه رو میدیم Little bit اضافه رو pull back and cut. هم زیاده رو میزنیم. فید مشخص دارم. Yeah. حالا بگوین لک‌های تیره رو با قیچی. When you see the darkness like this, you can use your scissor, hold it by your finger and make it straight and good. کمه این بر. Just pay attention to the grow pattern of the hair. You don't go opposite. We just change the position of the camera for better view. حتی توی این صفرا هم اگه We can use the scissor technique نقصی باشه in تیغه رو a میخوابیم zero part. میتونیم Like that. برم از بین ببریم. And remove the other hairs. You don't need it. کار سختی میخواه اینه که همزمان. باز Start from neck part. صفر میداد. Never fully close and make a guideline zero by time. نرسته خط بالایی پرتاری. Use a trimmer with moving finger
pull back out under the 0 part. Sometimes you need to use just the edge of trimmer, not all of the blades. 4.5 میلیمتر گارد بسته. 45 millimeter, lever fully closed, زیر 6. under the 6 millimeter, and again use your finger to pull back out. قسمتی که خوابمون جهتش عوض شده من باز هم مخالف خوابمون میشه. Just pay attention to the grow pattern, especially in the neckline. If that grow to the up, you should be use paper like this to the down, opposite of the grow pattern, to make sure all of the hair is 45 millimeter. میلیمتر Use the 3 millimeter, lever fully open. زیر 4.5. Again, use your finger to pull back out under the 45 millimeter. چه نظر ما باید این کار رو تکرار کنیم. You should be do these techniques. If it's work or not work, just for make sure all of the hair is 3 or 4 millimeter. If you don't do it like this, sometimes you see some part of hair is dark than other parts. So just do it. وسط فیک میشه اینجا 3.5 و 3 رو باز تو وسط فیک به صورت پرتاب. Middle of the gray part is this part, as Austin show you by finger. You're using a 3 millimeter with half of lever. Do the same thing. Look at this part. That's a grow pattern, different grow pattern. You should be move the clipper differently. Fully closed, lever fully closed. Again, use your finger to pull back out. When you make sure all of this part is 3 millimeter, and then you can go to the next step with 1.5 millimeter cut. Yeah. Lever fully open. To the middle of the gray part. 3 millimeter. And again, pay attention to the grow pattern. Lever in the middle. Do it again.
بسته. lever fully closed. روی خط صفر. Just on the zero line, you make it in the first. Just move your keeper exactly on the line, not upper. Lever in the middle, روی خط صفر. just on the zero line. صفر. Zero. And if you see any line, you can use the edge of the clipper to make sure all the hair is faded. مینداز. بالا برای مکبس با گوشه. Half and use the edge of clipper. We're doing something we did before in the left side for outlines. Now we're doing scissor technique to fade it completely and make sure all the parts is smoothly fade. قسمت هایی که پر بین تمپل و نیب. Between part of the temple and the nape, کوتاه using بلند. the scissor overcomb technique سبک میکنیم راحت. and make it smoother. And you can see the step between 6 millimeter and the long hairs. We're using the scissor overcomb for make it smooth. خب از بالای 4.5 به بعد هرچی حجم توی قسمت های حجممون ایراد از پله‌ای هست با قیچی نامنظم کافی به نوک مو هم بزنیم، همه ایرادا دیگه از بین میره. Just cut a little bit of the hair. For example, just 1 millimeter of the hair, not more. We do the same thing to the temple part here.
fit like other side. And now we're going to check the top side of the hair, and if it need to cut, we cut it, and then we're going to show the final to you guys. از قسمت تاج سر مطمئن بشیم. Let's make sure about the crown. تا این قسمت رو بیایم بگیریم، تا این قسمت ساید رو To this part of the side, کلیپر ساختیم. we make the shape with the clipper, and now we're going to the scissor techniques. بعد ساید After the سکشن side, we make a first section, check it, and if it's need to cut, we cut it. این برم الگو داریم. Just a little bit, and then cut. یه راند در Next بیاریم section, تو تاج سر، الگو بدیم برای بالای سر. actually we make a guideline for the top, but we need first make a crown shape and then move the guideline for top. Just connect the long hairs to the clipper part. You know, when we use the clipper, we make a shape, and now we use the grow pattern to make a good style for our customers. Just connect the long hair to the short one. Now we're done with the crown and back side. We're going to the top. این قسمت هایی که با کلیپر زدم و بالا رو فقط به صورت افقی میگیرم، یه چک میکنم، اضافه ایداش میزنم. We hold the section horizontally and check the whole بی‌نقص باشه. section and make it exactly smoothly. خب بریم Now we're going to the top. برای کوتاهی بالای سر. Now we make a guideline to the top. Separate the segments.
and then transfer the guideline from the crown to the top, like that. Little bit off the top, little bit off the crown. Now you can use the guide and make a shape for a top. Continue cutting the head to the front side. In the frontal part, we lift it straightly up to make it longer than other ones. Now we have a guideline in the middle. We transfer the guideline to the next section. See the guideline and then cut. Again, half of the last section, half of the new section. When you see the صاف میکشم بالا که lift the hips قوس سر شکل straightly. بشه دایرت روبرو. You don't want to make a circle shape. We don't have enough long of hair to cut. Going to the جدید سمت چپ بالای سر. next side of the top. Transfer the guideline and then cut. Let me show you from the top. الگو یه مقدار Half of the last section, we transferred the guideline to the next one. That's the first next section. گرفتن یه سیکشن جدید. Okay, we're done with cutting the top. بریم Now we're going to show you how it's looking in the final. That's the final of this model. کوتاهی کلاسیک. The classic haircut with taper fade. یه من فیکساتور نمیزنم که همینطوری راحت بریم. You don't use the fixator spade for this hair.